Onze aandacht gaat vandaag naar een probleem van deze tijd. Een gebrek dat sommige mensen met zich meedragen. We noemen deze groep van zieken de zwaarvoeten. Voor hen is het uitoefenen van sport moeilijk of vaak gewoon onmogelijk. Ook al kan men deze zwaarvoeten nuttig inzetten in sectoren zoals de landbouw, toch kunnen ze zelden deelnemen aan het sociale leven. Maar echt dramatisch wordt het als ze zich achter het stuur begeven van een auto. Help de zwaarvoeten. Toon hen hoe het wel zou moeten. Tiens, regarde-les. Ça fait une demi-heure qu'ils tournent en rond pour trouver une place. Tandis que nous, regarde, place de parking réservée juste devant l'entrée. La classe, non? C'est pas trop long? Ouais, c'est tapis rouge, moi. Tapis rouge. Excusez-moi, mademoiselle, vous pouvez m'aider à attraper cette bouteille d'eau, là, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est gentil. Regardez tous avec leurs valises. Tandis que nous, regarde. Limousine avec chauffeur. I am the king of the world. On est au premier rang, mon gars. On n'a pas besoin de jumelles ici. Être handicapé, c'est pratique, non? %. SOS Children Villages provides family-based care for abandoned children. 10 children live together with one SOS mother in one house. 7 to 15 houses form a village. Chantevant is their biggest village in Belgium. For its renovation, SOS Children Villages needed money, lots of money. Instead of organizing a huge collection, we decided to ask people who could really make a difference. 6 of Belgium's captains of industry. But how to reach them? By mail? By phone?
By a letter? Think that will get by his or her assistant? There has to be another way. Every self-respecting CEO in Belgium reads the financial newspapers De Tijd and L'Echo. We decided to disguise a direct mail piece as the most targeted ad ever. An ad aimed at only 6 persons. To stand out in the financial newspaper, we used the Occupy Wall Street codes, but turned them upside down. Although the ad appeared only once, the 6 saw it. But as importantly, their friends and colleagues saw it too, and talked about it. 3 of the 6 contacted SOS Children's Villages. Of those 3, Sophie Dutourdois of Electrabel personally called Hilde Boykens and asked how she could help. Electrabel is now a proud SOS Children's Villages partner with a 3-year, €300,000 commitment. For the marketing people, 50% response with 17% conversion and an infinite return as we used only free space and donated our time and the artwork. For all you normal people, lots of good stuff for the children of Chantavant. Décrocher une statuette à Hollywood, un handicap peut être un avantage. Et pour décrocher un emploi, boodschap van Chris van Reuzel. Dat is een man van 42 jaar uit Herentals die lijdt aan ALS. Il a mis en vente le ticket qu'il a reçu pour le prochain match de l'équipe nationale en octobre. Son objectif est simple, soutenir la recherche. Ik ben Chris. Ik heb mijn ticket gebeld voor de laatste kwalificatiewedstrijd België-Cyprus. Het is natuurlijk heel jammer dat ik bij die laatste gala-match niet live aanwezig kan zijn. Maar dat is een kleine opoffering als je ziet wat deze actie teweeggebracht heeft. De meeste tv- en radiostations hebben de actie opgepikt. Ik heb mijn verhaal kunnen doen in de meeste Belgische kranten. En ik heb het geluk gehad om Simon Mignolet te mogen ontmoeten, die deze actie ondersteund en gedeeld heeft. Naast het hele mooie bod heb ik ook vernomen dat er heel veel geld gestort geweest is op de rekening van de ALS-liga. En toch is dat niet voldoende. We hebben nog veel geld nodig. Want er bestaat nog altijd geen medicijn voor de ziekte. Een medicijn dat voor mij allicht te laat zal komen. Si tu savais tous les endroits où j'ai dormi. La rue, c'est comme un combat, c'est comme une guerre. Je sais pas où moi dormir. Il faut que tu changes chaque jour de place. Partout, ouais. Eh oui. The special part of the homeless workshop is that it has no home. So the website itself was constantly looking for a home and a place, or a shelter, a place to stay.
toothbrush, soap, shampoo, but also something to drink, coffee. So any item basically that is of need to a homeless person. J'ai dit aide-moi. Même une tasse de café, même une coke, même si je suis contente. And that code line simply can be copied onto any website or any blog and stay there for as long as it's welcome. And for free, actually, you can make a difference. We had a lot of large organizations sheltering it, large brands sheltering it also. Bien sûr que ça peut aider parce qu'un café ça fait plaisir, une nuit dans un hôtel ça fait plaisir parce que ça te sort un petit peu de l'ordinaire. Meet Thierry. Thierry lost his arm in an accident and wears a prosthetic. This simple guy from Belgium dominated the media with a remarkable business proposal. Thierry a 35 ans et se lance dans un nouveau business. Il propose de louer sa prothèse de bras comme espace publicitaire, faire de l'argent avec son handicap. Bienvenue à tous dans ce journal, voici le titre de l'actualité. Il veut transformer son handicap en atout. Il propose que l'on mette de la pub sur sa prothèse après avoir perdu un bras. Une prothèse qui vous a donné une idée plutôt originale, Thierry. Comment vous est-elle venue cette idée? Thierry noticed he gets a lot of stares at his disability, so he thought, why not benefit from all the views by renting his prosthetics to businesses as a new advertising medium? Everyone went along with his story, and the public, they loved it. But after a while, Thierry revealed this in primetime news. Ce n'est qu'une mise en scène pour la campagne Cap 48. Je ne loue pas vraiment en prothèse. J'ai fait tout ça avec Cap 48 pour montrer que les gens qui ont un handicap, ce n'est pas toujours agréable d'être regardé en tant que handicapé. Regardez-nous plutôt en tant que personne. It became the most talked about campaign of Cap 48 ever. The Belgian organization that fights for a better integration of people with a handicap never got so much media attention in their 60 years existence. Our fake news had a real impact, as we reached 81% of the population with the message to stop the staring and start looking at the personality instead of just the disability.
We have too much, and some have far too little. Now you can do a lot more than simply eat those calorie-packed meals. You can donate them here and now with the new Give Your Calories app to help fight malnutrition through Action Against Hunger's programs. With Give Your Calories, you simply take a photo of a food product or scan its barcode, and the app automatically calculates and converts those calories into dollars, which can then be donated. The bigger the calories in your meal, the bigger the donation to Action Against Hunger. The app has been designed to be evolutionary. If it doesn't recognize the visual, users can add their food into an auto-suggest list, which is memorized by the app, adding it to a global Give Your Calories crowdsourced food and calorie database, which at launch already contained more than 1,000 common foodstuffs and supported by over 2 million barcodes. You can share your donations in the in-app social feed and on your social networks. To launch Give Your Calories, we collaborated with Epic Mealtime to make sure the first donation was truly epic. This is a special episode for Epic Mealtime because we're trying to promote the Give Your Calories app. Be fat, but if you're going to be fat, give a little bit here and there. Next time, everybody. In 2 weeks, the special Epic Mealtime show where they used the app and showed their 4.5 million followers how to use it was viewed 850,000 times. The app was also launched on Instagram, the platform where people often photograph their food. When people used a food-related hashtag, they were immediately followed by the Give Your Calories account with the text, "Next time you take a picture of your food, why not give your calories too?" The news went viral before even sending out the press release. A huge reaction by online news sources, ranging from tech blogs to other NGOs. Eat it, feel good. Give it, feel better. Dag oma. Dag Joris. Joris, ja. Ik haal u zondag. Dank je oma. Dag jongen. Dag Joris. Ik ga u zondag halen. Dag oma. Joris. Wacht, ik ga u zondag halen. Sí, es verdad. Ayer por la noche andaba poquito borracho, sí. Y se me olvidó atar a tornados. Venga, alégrese, alégrese. Pero dígame una cosa. ¿Por qué siempre se viste así de negro? Con ese color, sí, es muy sucio. Él es de pocas palabras. ¿Cómo trabajaba con el otro antes que yo? Él hablaba mucho que yo, que no sabe qué, que no sabe eso. Las mujeres no les gusta así. No, déjame. Madre mía, pero yo sé una receta que compone con eso, sí, mezcla la hueva de la gallina y la leche de un cartón, se lo pone, deja que ponga duro, sí, ponga duro, sí, no me cree, sí, pero yo sé todas las cosas, sí, don Diego, delante de todo el mundo, ya acabó, yo sabía que iba a estar bien, ándale, We decided to do something with Belgium's most watched TV series Thuis, Dutch for home. It's a series like Neighbours, and it's all about families and their households. It's watched by 1 million viewers every day. The original series starts with the opening credits showing all the actors and a song that's all about Home Sweet Home. Water bij de wijn, troost als medicijn. Ze openen de wegen naar gelukkig zijn. We took the same graphic look and the song, but we changed the images. When the viewers of Thuis were all set to watch their favorite show, instead of seeing the normal credits, the viewers saw this. Water bij de wijn, troost
troost als medicijn. Ze openen de wegen naar gelukkig zijn. Vreugde en verdriet deel je met elkaar. Zo maak je vanzelf al je dromen waar. Nergens beter dan thuis. Worden lief en leed intens gedeeld. Nergens beter dan thuis. Waarom even wie de hoofdrol speelt. Nergens beter dan thuis. Klinkt een woord als sorry zo oprecht. Nergens beter dan thuis. With footage that we shot in Uganda, we created 5 different episodes where people could follow 5 mothers on the run and what they had gone through. These episodes were aired on television and online. The viewers were asked to help. Liefste Annie, toen dat ik u voor het eerst zag in een grote aula, je waart aan het luisteren naar de professor. En je had blijkbaar toen ook al koude handen, zoals dat je nu ook dikwijls koude handen hebt. En je hebt dat opgelost door je handen te schuiven tussen je 2 benen. En ik moet zeggen, dat ik vond dat wel een beetje sexy. Op een dag zal ik met dit moment misschien niet meer herinneren. Ik zal moeite hebben om je te herkennen. Maar ik zal je altijd heel graag blijven zien. André is 63 en lijdt aan jong dementie. Laat ook een herinnering achter voor je geliefde op ikbenernog.be, een initiatief van Alzheimer Liga Vlaanderen. Net komt goed. Il faut pas recommencer. Ze zeggen wel dat je naar innerlijk eerst moet kijken, maar ik denk toch wel, als je een persoon ontmoet, dat je toch eerst kijkt naar de persoon van hoe hij is gekleed, hoe het haar zit, hoe je er eigenlijk uitziet voor iemand.
Mijn dochter die vindt het fantastisch dat ik heel lang haar heb en die wil net als mama zijn. Maar ik wil haar daar ook iets mee leren van. In deze maatschappij is het dan heel belangrijk blijkbaar voor een vrouw om heel mooi te zijn en heel lang haar te hebben. Ik wil haar ook laten zien dat het eigenlijk ook belangrijk is om goed te zijn of iets te doen voor de ander. Waarom? Omdat ik dit gewoon de perfecte manier vind om mijn haar te doneren. Dat is super tof om te zeggen. Van de eerste keer dat ik mijn haar echt knip, heb ik het weggegeven. Want tenslotte is dat wat je wil, dat je kind gewoon blij is en gelukkig en zich goed voelt. Ja, en daardoor kan dat. Ik denk echt het gevoel van, ik ben niet anders. En dat is, ja, ik denk dat dat gevoel heel bijzonder moet zijn. Niet alleen bijvoorbeeld voor jezelf afzet van de haar, maar ook dat je iemand daarmee blij kunt maken en iemand de kans kunt geven om terug te worden van hoe de persoon was voordat hij ziek werd. Omdat al die kindjes dan ander haar hebben en ik niet. Zwart. Waarom zwart? Omdat mijn eigen haar toch zwart is. Omdat dan geen zoutjes meer moet dragen. Dank u. En waarom? Omdat ze hun haar geven. Silence is not easy in our life clubs. Life almost dead. Abandoned, empty, Bleeding. The clubs need you. They need fans. Show your love. Show your support. Save the clubs. Wear the clubs. If we'd ask people, could you fall in love with a disabled person? Most of them would answer, yes, why not? So why is it that the majority of disabled people old enough to be in a relationship remain single? On the 21st of March, first day of the season of love, CAP48, the Association for the Integration of Disabled People into Society, in partnership with rendezvous.be, the leading dating website in Belgium, decided to incorporate the profiles of Mark, Isabel, Antoine and Sandrine onto the website. Within a few days, close to 5,000 people have been seduced by these profiles and clicked on the portraits. But when they discovered that Mark, Isabel, Antoine and Sandrine were actually disabled, 2/3 didn't give them a chance at all and immediately shut their profiles. That's when we confronted them with our message. And you? Would you have been part of the few people who did manage to see beyond the disability? Let's look at the person behind the disability.
Daarom, beste collega's, geniet van deze receptie. Proost. Directeur. De directeur. The charity event, Music for Life, organized by radio station Studio Brussels and the Red Cross, was this year all about drinkable water. Every 15 seconds, a child dies due to lack of drinkable water. Studio Brussels wanted to raise money to mend this global problem. We started from the insight that every TV host has a glass of water. It's so normal that nobody notices it. Until we started this guerrilla campaign. Er zullen weer tranen van geluk vloeien. Heel wat bekende gasten komen langs. En standaard hadden gezegd, wij doen niet meer mee met het tv-contract zolang er geen verandering is in de Belgische competitie. Oei. Dus... even de draad terug oppakken. Zou dat eigenlijk iets voor jou zijn, een zangcarrière? Want het is nogal stress, hè, op zo'n podium staan en niet acteren. Het is inderdaad een... Het is een ander vak. De nieuwe blonde showbizgod Staf Steegmans. Revelatie Cerkebrugge kwam in actie in Lokeren. Maar ook op de andere velden kregen we een pakspektakel te zien. The Black Boy showed up on Flanders' best watched station 1 during 3 days, always during prime time. The most used sentence those days was, "Have you seen the thirsty boy on television?" The whole thing started a life of its own on the internet, on YouTube and in weblogs. The only thing left for us to do was claim the campaign. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar afgelopen weekend dook een kindje in verschillende programma's op. Want het gaat eigenlijk om een campagne Music for Life van Studio Brussel. Hè? En die hebben als thema dit jaar zuiver drinkwater. This TV commercial was made using the original footage of our stunt. Elke 15 seconden sterft er een kind door een tekort aan drinkwater. Met Music for Life kunnen we daar iets aan doen. Bied van 19 tot en met 24 december. Op jouw favoriete plaats. Via stubru.be of bel 070 344 044 en help de wereld aan drinkwater. Music for Life. Studio Brussel. Goed gedaan. Dat is goed. Music for Life turned out a giant success. In 6 days' time, people gave 3.3 million euros for drinkable water. Het bedrag van Music for Life 2007, 3.353.568 euro. A giant amount from a small country. Weet je wie de vader is? Nee, ik heb pas moyen. Doet dat pijn? Voilà la nouvelle élève dont je vous ai parlé. Ah, t'as pas trop mal? Je vais m'asseoir. J'ai mal. Ga ik eens naar de wc? Je dois aller aux toilettes. Oui, d'accord. Ga ik naar de wc? Je dois encore aller aux toilettes. Voelt je niet goed?
Goedemorgen allemaal. Bonjour. Jullie hebben kennis gemaakt met Gabriella. Bij ons is een tienerzwangerschap een heel vreemd zicht. Mais dans les pays du Sud, c'est fréquent. Omwille van discriminatie en armoede. Et de manque d'éducation sexuelle et de mariage précoce. En daardoor hebben die meisjes geen kans meer om school te lopen. Hebben ze geen job later en eigenlijk ook geen toekomst. Als jullie ook vinden dat elk meisje recht heeft op een goede opleiding, steun dan de campagne van Plan België. Soutenez la campagne de Plan Belgique et levez la main pour les filles. En voor alle duidelijkheid, een baby. I quit smoking for the sport. I play soccer and I do swimming every week. I wanted a more healthy life. To see my children grow up. Freedom. Yeah. I think that's the one word. Freedom. For the money. I'm happy I stopped smoking because I make better impression. Something remarkable happens to people who quit smoking. They feel stronger and more confident. They make new plans for a healthier and richer life. Unstoppable is the European Commission's biggest anti-tobacco campaign ever. Rather than highlighting the dangers of smoking, it focuses on the positive sides of being an ex-smoker. Together with leading scientists, psychologists and communication experts, iCoach was created. This online tool takes smokers through a 5-stage process that provides motivation, practical advice, tips and daily email alerts to help them stay on course. 27 Facebook pages, one for every EU country, were created and monitored daily. On these pages, ex-smokers were cast to become the faces and ambassadors of the campaign. Their stories became copy for the ads and an inspiration for millions. All media redirected to these pages, where smokers and ex-smokers could share their stories and join the iCoach program. The Unstoppable campaign traveled all across Europe. In the first few months, over 160,000 Europeans joined iCoach, and 41% of those effectively quit smoking 3 months later. Every day, more and more people join Unstoppable. The positive message, the promise of a new life, the free iCoach and the support of family and friends will help thousands more Europeans quit smoking. And once you beat the cigarette, nothing can stop you from reaching your next goal. Wacht. Hey, Maaike en Maarten. Weten jullie nog, een goede 3 jaar geleden, dat jullie kwamen melden dat wij niet 1, niet 2, maar 3 keer oma en opa zouden worden? Ja, dat was het moment waar wij fantastisch naar uitgekeken hebben. Dat is het mooiste geschenk dat jullie ons konden geven. He. Op een dag zal ik dit mooi moment niet meer herinneren. Ik zal moeite hebben om jullie te herkennen. En ook al zit ik stilletjes naast jullie, ik zal jullie altijd graag blijven zien. Ingrid is 57 en lijdt aan jong dementie. Laat ook een herinnering achter voor je geliefde op ikbenernog.be. Een initiatief van Alzheimer Liga Vlaanderen.
Het gaat over een kind van 2 jaar en 2 maand. Dat in principe nergens anders hoort te zijn als bij zijn ouders. Ja, en dat kind is weg. On International Missing Children's Day, Child Focus, the Belgian Centre for Missing Children, brought the coins of hope into circulation. We scanned the picture of Liam's missing poster that's been used for 20 years now. We then turned it into a 3D model and designed it the same way as they would for the king. Each coin not only showed the face of little Liam instead of that of our king, but also the website where all missing children can be found. The supporting campaign asked people to spread hope simply by spending the coins. Custom TV commercials referred to the product in the commercial they had just seen, encouraging people to pay for it with the coins. Pay your snacks with coins of hope and help spread hope for every missing child. But not without first sharing a picture of it with #CoinsOfHope or doing a coin swap with any other coin on the campaign website. Spreading hope for all missing children across Europe and even the world. viens-tu, gitan? Je viens de Bohème. Ah, c'est le cochon qui fume, hein. Toujours la même chose, hein. Tout petit, il commence déjà. Hein. Et toi, beau gitan de l'Andal. Le vache là, bon, fumé, les dents sont allongées. Tu vois, c'est grave, hein. Bah non, mais pas dans le cendrier, ils sont pas bien élevés comme les gens, hein. Qui n'existe non, on ne fait pas longtemps, c'est pas possible ça. Non mais c'est quand même pas possible dans ma voiture. À droite, mais trois bières. Il n'a rien à faire, c'est la fin. Les gitans sont assis près de la flamme claire, qui jette à la clairière de la nuit des gitans. Dag Febe.
Weet je nog dat je samen met je opa de snoepjes verstopte in de zetel? En 's middags na het eten zei Febe dan: opa, gaan we een beetje slapen in de zetel? En we legden dan een dekentje op ons. Maar in het geniep zaten we samen onze snoepjes op te eten. Totdat uw mama ons plots betrapte en dat ze zaten onze wangen op en neer gingen. En dat ze zei: foei opa, Febe zo leren snoepen. En je weet dat het zo ongezond is voor haar tandjes. Wat land was dat? Febe, uw opa is een beetje ziek, maar je ziet het niet. Later zal je wel begrijpen wat er juist scheelt met uw opa. Uw opa heeft een beetje moeite om te onthouden en om alles mooi te begrijpen. Maar u weet het, ik zie je graag. Patrick is 60 en lijdt aan jong dementie. Laat ook een herinnering achter voor je geliefde op ikbenernog.be, een initiatief van Alzheimer Liga Vlaanderen. Hello and welcome to Belgium, where the weather is always so delightful and the people are so friendly. But I'm not here to talk about the weather or the people. I'm here to talk about CAP 48, which is a Belgian charity which aims to integrate disabled people into society. And like any other charity, CAP 48 is in desperate need of donations. So the communication around their annual street sale of post-it notes was very simple, brief. Sell, sell and sell again. But the only problem when you're selling at traffic lights like here is that the red light stays on red for about 40 seconds. Definitely not long enough for volunteers to sell millions and millions of post-it notes. I'm sure you'll agree. That's why we came up with a unique way to stretch these 40 seconds. The CAP 48 Traffic Stoppers. Their mission: to stop the traffic at key traffic lights for as long as possible, giving the volunteers more time to sell more post-it notes to more people, so more disabled people are happy. Brilliant, isn't it, really? I turn to you, catch your eye. There you go. And thanks to our action, CAP 48 sold over €1 million worth of post-it notes. That's an increase of 20% on last time. And we're also pleasantly surprised to see that 98% of the drivers stuck in their cars, like these poor people, actually enjoyed the experience and remained smiley and friendly throughout. Thanks for watching. Almost every kitchen cupboard in Belgium, you will find the same familiar face. That of a little boy, printed on a packet of Cassonade Graf sugar. But Belgians will know it as Kindjes suiker, or little kid sugar.
because of the iconic child that has been on the packaging for the last 65 years. Until now. For their 20th anniversary, Child Focus, the Belgian Centre for Missing Children, teamed up with the sugar brand Tiense Suiker and launched this limited edition of the Casanada packaging with the support of Queen Mathilde of Belgium. Not to celebrate, but to raise awareness for all missing children. 250,000 new packets were secretly distributed to stores all over Belgium. This immediately caused a lot of commotion on social networks. We then sent special direct mails to the press. And launched our campaign on social media. The film looked like a typical sugar commercial. But instead of an actor, it starred Edouard, a young man who had once been missing himself. Want een tijdje geleden was ik zelf zo'n kind. En zonder Child Focus en iedereen die mij meehielp, zou mijn leven er waarschijnlijk helemaal anders hebben uitgezien. Child Focus. The story was immediately picked up by all major newspapers, TV and radio stations. Child Focus. Child Focus. Child Focus. Child Focus. Ik vind het super, want dan zie je gewoon een stoel, een pannenkoek, aardbeien op de voorkant, geen kindje. En iedereen heeft dat in huis, hè? Ja, absoluut. En op de achterkant staat dan inderdaad de boodschap van Child Focus wordt 20 jaar. And the 250,000 packets ran out of stock in no time. Spreading one message across households all over Belgium. Never give up hope. In a world where women still earn 22% less than men, Equal Pay Day wants to close the wage gap. The plan: if men help out more around the house, women can work full-time for a full wage too. The idea: show that housekeeping can be very masculine. From the award-winning advertising agency you never heard of, comes Extreme Housekeeping. Featuring semi-skilled, 5 times world champion kickboxing. The campaign kicked off with an extreme commercial. One man is left with no other choice than to get his hands dirty. He's a trained mixed martial arts champion with a mission: kill the dirt, fight the germs. Featuring Mike Dyson, Spray Liotta, Jackie Chan Poo. Sometimes a man's gotta do what a woman usually does. He's gonna make her a pasta she can't refuse. Save your wife some time so she can work full-time and close the wage gap without losing your masculinity. Nominated Best Action Hero Clichés. Explosion. Now. Extreme Housekeeping. Oh, yeah. Some Extreme Radio. Can they close the wage gap without losing their masculinity? I love the smell of lavender in the morning. Explosions. Extreme print and outdoor. And gadgets. Explosions. And extreme online media usage. Launching a public debate on the topic. And now, it's Judgment Day. One jury of trained advertising experts faces the ultimate challenge: to award this campaign or not. I'm off now. Have to be at childcare before 5 p.m.
My family. With this cry for help, the Babies Against Poverty want to raise awareness for child poverty in Belgium, an injustice that touches 1 in 10 Belgian children. Donate on childpovertyfund.com. Het was eigenlijk een pancarte die verder gebeurde er niks. En je hoorde baby's die huilden en dan op het einde kwam er dan nog te staan, zappen heeft geen zin. Ik denk dat het heel fijn is dat we samenwerking hebben kunnen vinden van alle mediahuizen. Niet alleen VRT, maar ook alle andere mediagroepen doen mee. En dat is de eerste keer, denk ik. This is my son. He smoked for 15 years and now he's quit. Forever. He decided to take care of himself and even goes to the spa once a month. My son feels reborn.
A simple click can become a major clack. Think before clicking, downloading, and sharing your data. Learn about good habits on digitalwallonia.be/cyber. Meestal krijg je dan te horen, die veranderen toch nooit niet, laten we dan maar gewoon zitten. Het is niet omdat we een fout maken dat we niet kunnen veranderen, maar dat we niet geen mensen meer zijn. Daar is een wielerploeg opgericht met 6 gedetineerden. Ze rijden op rollen op het virtuele platform Zwift. As a retailer who makes sport accessible, Decathlon gave 6 prison inmates the chance to become the first e-cycling team for prisoners. Dat is een mijlpaal, hè? Dat het online is in de gevangenis. Racing with people from the outside world on Zwift, as anonymous athletes instead of outcasts. In dat programma zitten er ook aan de andere kant andere mensen, ook op een fiets, te fietsen, gelijk ik. We put their schedules online so the Zwift community could join their rides. Ik heb wel Zuid-Amerikanen tegengekomen, Chinezen, Britten, tot van overal eigenlijk. Reconnecting them with society from behind bars. When I heard about this initiative, I was just like, I need to ride with these guys. Just show them that people outside care about them and they want them to change and they want them to have a better life. A podcast documented the impact on their mental health. Van het moment dat ik wat verzuring en zo had in mijn benen, en dan begon hij mij te motiveren, dat was heel mooi, dat was echt, ja. Showing the real power of a virtual sport. De minister van Justitie en 5 kompanen die het gaan opnemen tegen 6 gevangenen die ook thuis rijden, hun tijdelijke woonplaats hopelijk dan. Het maakt deel uit van datgene waar ik echt wel op inzet en dat is zinvolle detentie. This is the story of a man, a good man. Ouch! Well, a good day to you too. Condemned to spend a life in the streets. His fate? To be treated with disgust. It's a dog's life. He is precious, and yet he is being ignored. Hasta la vista, lady. He could make the world a better place, but he suffers disrespect. Until one day, he stood up. I am not trash. I have inner value. Well, technically speaking, he was pulled up. Generation Awake presents Impulse Inga, Chubby Charlie, Routine Robbie, and Rubbish. Richard Rubbish. The Awakeners. Join the Awakeners at generationawake.eu and turn rubbish into a resource. Jean, j'aimerais revenir sur notre drink d'hier soir. La façon dont tu as mis l'ambiance, comment tu as mis à l'aise notre principale cliente, la manière dont tu as arrosé les plantes, et ce numéro improvisé, très réussi. Jean, tu étais formidable. Il serait peut-être temps d'envisager une augmentation.
sunshine, see beauty every place. I guess that I'm just lucky to feel the way I do. Some people think I'm crazy, I'm just crazy over you. Life is good, it couldn't get much better. Life is good, it's a lovely day for weather. Life is good, let's take a walk together. Everything is turning out the way it should. Life is good. Domestic abuse is an incident or a pattern of incidents of controlling, threatening, degrading, and sometimes violent behaviour, which includes sexual violence. This can include isolation, emotional abuse, insults, financial abuse, harassment, stalking, online abuse, and physical abuse. In the majority of cases, domestic abuse is from a partner or an ex-partner, but it can also happen between family members. Victims often blame themselves for the violence, but this is not your fault. There are laws and organisations in Belgium to protect you and your children from being victims of this crime. Oasis is here to support you and walk with you through this process, no matter what you decide to do. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow.
Een blad papier, Steinbach 250 gram, licht gebroken wit. Daarop getekend met een stift JM10 pentel die ze maakte in Japan. Helaas niet meer, vandaar dat ik er een hele voorraad van heb moeten aanleggen. Op het blad papier is een kader getekend met daarin 2 figuren die voor een muur lopen. Dat is dan ook het enige decor. De muur telt ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, ongeveer 181 steentjes. De 2 figuren zijn 2 scholieren. Eén heeft een harnas aan, het andere niet. Degene die geen harnas draagt, kijkt stom verbaasd naar de scholier die wel een harnas aan heeft. Het harnas doet middeleeuws aan, met zo'n typische helm met een oogbeschermer. Beide dragen ze een boekentas. De jongen die het harnas aan heeft en dus volledig beschermd is, zegt tegen degene zonder harnas: mijn papa heeft gisteren weer een goede Mohammed-cartoon getekend. Tweede tekstballonnetje. Lachen, jong. Is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rockin' John Lennon. Charlotte was een zonnetje. Ze was iemand die altijd glimlachte, die vrolijk was, die zot deed. Mensen aan de lach brengen was eigenlijk een doel ook in haar leven. Hè. Iedereen die Charlotte zag, zei: wauw, wat mooie ogen. Ze liet dikwijls woordjes achter. Maman, je t'aime, je bent de beste. Er gaat geen dag voorbij dat ik mij de vraag stel waarom. Waarom heeft ze zo'n risico genomen?
she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got his knife to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house was our castle and our keep. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. In Vlaanderen zijn 5000 gehandicapten op zoek naar een aangepaste woning. Maar de overheid heeft onvoldoende geld om die nood snel te lenigen. De vereniging Inclusie Invest wil daarom het grote publiek overtuigen om een aandeel te kopen in een coöperatieve die dan investeert in aangepaste woningen. In dit project, ik denk dat het goed gevoel en gelijk het fantastisch is beschreven investeren. Meer dan 5000 mensen met een fysieke, mentale of andere beperking hebben dringend... Put a price on your precious. A confronting campaign to fight sexual exploitation of children. Most Europeans think sexual exploitation of children only comes in faraway countries. They don't realize it's also happening close to home. With practices like child grooming and teen pimps, known as loverboys. Grooming is daarbij een van de meest voorkomende problemen. Mensen, ouders vooral, maken zich daar zorgen om. On End Child Sex Abuse Day, Child Focus, the Belgian Center for Missing Children, wanted to create awareness about this, so we made it personal. In one single day, we got the entire country talking about this unspeakable truth with a very disturbing online calculator. Put a price on your precious. As we all know, parents like to share pictures of their kids on Facebook, but with this tool,
people could calculate and share the price criminals would pay for their child. The estimation, based on appalling but real data, took into account 4 criteria: gender, age, skin, and hair. It resulted in a price tag being put on a picture of their child or an anonymous lookalike. By sharing this picture on social media, people brought the shocking problem very close to home for all of their Facebook friends. The campaign was launched during a live press conference on Facebook and Twitter. The campaign headlined the news on all national television and radio stations. News sites and newspapers. It became the trending topic on social media and got the support of famous TV hosts, CEOs, sportsmen, politicians, and even Her Majesty the Queen of Belgium, a mother of 4 herself. Thanks to all this attention, our campaign even crossed borders and reached 16 million people. And the price calculator was used more than 170,000 times in one single day. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours. Each Amnesty International candle costs 120 francs, the price of freedom.
like your angel. I'm invisible, like a monster. But someday you understand the meaning of my words. But someday you understand the meaning of your life. Once upon a time, in a faraway forest, there was a little girl so tiny they called her Ladybug. One day, a rabbit came along. Hé, kom eens kijken. Het is zover. Amai, zo wiebelen zeg. Kom aan, kleine, je kunt het. Oh, kijk toch eens, aan onze bolleke. Eindelijk ben je er. Dag Henry. Henry, het haantje. Ik voelde mij machteloos. Het staat online. En dat is waarschijnlijk voor altijd. Ik ben Danira Boukristerkesidis. En deze jurk heb ik eigenlijk niet meer gedragen sinds die werd verwijderd in een diep nood. Ik was gelukkig goed omringd en ik kon het snel een plaats geven. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'allais plus trop en cours parce que j'avais très peur qu'on me reconnaisse. Plots kreeg ik mijn eigen foto teruggestuurd. Maar nu was ik naakt. Allee, hoe kon dit? Ik kreeg 10 minuten om te betalen. Anders zou de foto naar al mijn contacten gestuurd worden. Je comprenais pas. Je comprenais pas ce que c'était, je comprenais pas ce qui se passait. Une partie de moi appartenait à quelqu'un, et enfin que quelqu'un s'était approprié une partie de moi en fait.
98% of women in Belgium have been harassed and insulted while walking on the streets. The association Touche pas à ma pote, who's fighting against street harassment, asked us to increase awareness around this topic. To do so, on March 8 for the International Women's Day, we decided with Google to use Street View and to transform it into Her Street View. By transforming Street View's peg man into a peg woman, we allowed people to experience what women face on the streets every single day. When dropping the peg woman on the map, users start the usual journey, but after a few meters, they start being bullied, insulted, and harassed by loads of speech bubbles. Those words endured by the users have actually been heard for real by women who told us about their experiences via social networks. The campaign was supported by a teaser guerrilla operation with striking posters all around the city and a full banner campaign on social networks. Her Street View immediately generated a lot of discussion on social networks. Blogs and news sites made their headlines with Her Street View, spreading the information all over the country and beyond. Even newscasts on national TV channels relayed the information, giving Her Street View a huge visibility. Street harassment is a truth against which we have to fight, but now we can all experience it. Street harassment has to stop. Klaar? Ja. Start het eerst. Dat is een terrorist. Oh ja, de doodstraf. Heeft een vrouw verkracht en vermoord. Wauw. Ik zou die graag zelf doodmaken. Ja, nou zitten we met een pedofiel, hè? Nee, dat is een zieke man. Die moet behandeld worden. Ja, oké, maar... Zie je net al wel 3 kinderen gewurgd, hè? Jammer dat ik het is een kind. Aan een kind komt er niet aan. Oh, hij heeft er een baby gedood in een poging tot zelfdoding en heeft dan waarschijnlijk zichzelf... Nee. Wat jij dat vindt, moet je wel zeggen, maar ik vind dat niet. Ja, als moslim, als ik dan zo'n jong meisje zie, terrorist, en heeft 5 mensen vermoord. Ja, maar de moslim of wat dan ook, het is een kind. Bus driver killed 9 children while driving under influence. Ja, nee, ik bedoel, gaat die mensen toch gewoon... Nee. Je zorgt dat die afkikt van de alcohol, je laat die begeleiden, maar... Keer de doodstraf? Nee. Oh, nee. Nee, ik verlaag mij niet tot de doodstraf. Nee, ik ben er tegen.
open trekken. En dat dan de bovenkant omhoog gaat en dat die ballonnen eruit gaan. Daar gaan de ballonnen in. Ah, dat ziet er mooi uit, zeg dit. Wees niet autistisch tegenover autisme. Vlaamse Vereniging Autisme. Bel 078 152 252. They've been working non-stop to free little Kazia here. It's been 4 days that she's been trapped underneath all this rubble. And they found her, they have, she's alive, I can confirm she is alive. This is an incredible moment here. This really is the most emotional moment of my entire career, I think. Absolutely unbelievable. This is Reporter Man, the modern day journalist. He's always on call. He talks when you want him to. He's resistant to all forms of torture and to all forms of intimidation. He's the perfect journalist, delivered with pen without ink and camera not working. The journalist who never complains and always agrees with you. Today, for more than 200 journalists, torture, prison or death are a reality. No freedom without freedom of the press.
And what did he do with the knife? With this one. Really? With a knife? Kann natürlich einfach auch schauen. Die werden jetzt erstmal mit dem Aber es ist auch. Get ready for Teenage Mom, the ultimate gaming experience. Test your teenage motherhood skills in 24 exciting levels. Change diapers around the clock. Try to study while your baby keeps you up all night. Look after your child, but don't miss phone calls from your friends. Your ultimate challenge, not having a nervous breakdown. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we are together, dancing cheek to cheek. Ik hoorde dat er goed nieuws was. Dat er maar 640 verkeersslachtoffers waren. Maar 640. Mijn zoon, Falco, was nummer 22. Als je dit hoort, is er iemand overleden in het verkeer. Nummer 66 sinds januari. Nummer 66 in de statistieken. Maar vooral een mens. En altijd iemands kind. Alsjeblieft, rij voorzichtig. 66 zijn er 66 te veel. Een boodschap van ouders van verongelukte kinderen. Zoals ik.
67, nummer 68, nummer 69, nummer 71, 74. Weet jij zeker wat te doen bij een nucleair ongeval? Neem de goede reflexen aan. Ze bieden je de beste bescherming. Blijf binnen of ga naar binnen. Sluit ramen en deuren. Luister naar de radio en kijk tv. Telefoneer niet onnodig. Laat de kinderen op school. Niet vergeten, deze instructies van de federale overheid zijn je beste bescherming. Hallo? 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 Hoe komt het dat je je zo alleen voelt? Als het oké is, dan dat ik begrijp. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Bon anniversaire, nos vœux.
Open. Open, please. I walk outside when day becomes night. Wishes appear through a spark